Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janabalaba Kirilvaladhari Gopi Janabalaba Kirilvaladhari Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janaballabha Kirilvaladhari Jaya Gopi Janaballabha Kirilvaladhari Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janaballabha Kirilvaladhari Jaya Gopi Janaballabha Kirilvaladhari Yashoda Nandana Braja Janaraj
Jai Vishwavam Sabadalajikacharya Astotra Sita Shishimadi Si Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Vishwavam Sabadalajikacharya Astotra Sita Shishimadi Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Go Premanandi. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda We are speaking from Chaitanya Charitamriта, Adi Lila, chapter 7, text 25. Сегодня мы читаем текст из Чайтаньи Чаритамриты, Ади Лила, 7 глава, текст 25. Ucha Lila Prema Vanya Chodike Vedaya Stri Vrita Balaka Yuva Sabhade Dubaya. The flood of love of Godhead swelled in all directions, and thus young men, old men, women and children were all immersed in that inundation. Перевод. Поток любви к Богу разлился повсюду и поглотил всех стариков, молодых, женщин и детей. Purport. When the contents of the storehouse of love of Godhead is thus distributed, there is a powerful inundation that covers the entire land. In Sri Dhamma Mayapur, there is sometimes a great flood after the rainy season. This is an indication that from the birthplace of Lord Chaitanya, the inundation of love of Godhead should be spread all over the world, for this will help everyone, including old men, young men, women, and children. The Krishna consciousness movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu is so powerful that it can inundate the entire world and interest all classes of men in the subject of love of Godhead. Комментарий. Содержимое скрытой сокровищницы любви к Богу могучим потоком затопляет всю землю. Обычно после сезона дождей в Шри Дhamma Майяпуре начинается большое наводнение. Это служит символом того, что место рождения Господа Чайтаньи станет источником наводнения любви к Богу, которое затопит мир и поможет всем старикам, молодым, женщинам и детям. Движение сознания Кришны, основанное Шри Чайтаньей Махапрабху, настолько могущественно, что может охватить весь мир и привлечь всех людей, желающих обрести любовь к Богу. Namo Vishnuvadaya Krishna Vastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Pashtachari Shatani. We are seated before the Panchatattva and we are having the presence of Sri Chaitanya Charitamrita. Сейчас мы находимся в аудитории, на наших глазах, на алтаре стоит Шри Панчататтва, и мы читаем Шри Чайтанью Чаритамриту. If we can understand the mystery of the Panchatattva, only then will it be possible to understand Krishna. Мы сможем понять Господа Кришну только тогда, когда сможем понять таинство явления Шри Панчататтвы. All the members of the Panchatattva are equal in that they are all on the absolute platform. Все 5 членов Панчататтвы находятся на равном, абсолютном уровне. Although 3 of the Panchatattva are Prabhu, they're Ishwars, they're masters, still the other 2 are on
the same platform. Хотя 3 из 5 членов Панчататтвы называются Прабху или Ишварами, они являются верховными повелителями, но тем не менее 2 других члена Панчататтвы находятся на одном уровне с ними. This is the mystery of the spiritual world, in which there is actually no separation between the worshipper and the worshipable. Таково таинство духовного мира. В духовном мире нет разницы между тем, кто поклоняется, и тем, кому поклоняется. The devotees and the Supreme Lord are on the same platform. И преданный Верховный Господь находится на одном уровне. So then you may ask, if that is true, why is it necessary for 5 in the Panchatattva? И кто-то может задаться вопросом, ну хорошо, если это так, тогда зачем нужно было в 5 являться в виде Панчататтвы? If everything is equal, if everything is one, why are there 5? Если все едино и все одно, то зачем они в 5 явились? Thinking about this brings you closer to Krishna. И вот такого рода размышления как раз и приводят нас ближе к Кришне. Because the purpose of the Panchatattva, as we heard in today's verse, is to flood the whole universe with love of Krishna. Потому что целью Панчататтвы, как мы поняли из сегодняшнего стиха, является затопить весь мир любовью к Кришне, наводнением любви к Кришне. The spiritual world, love of Krishna means varieties of tastes. Потому что духовный мир, наполненный любовью к Кришне, означает разнообразие вкусов и наслаждений. Therefore, the Supreme Personality of Godhead comes in 5 ways in order to taste 5 different kinds of pastimes. Именно поэтому Верховный Господь является в 5 различных образах, чтобы насладиться 5 различными вкусами этих взаимоотношений любви. The impersonalists, especially the Mayavadis, say everything is one, so Krishna says, all right, I'll come as 5. Имперсоналисты, особенно майявади, твердят, все едино, и Господь Кришна говорит, едино, ну хорошо, а я явлюсь в 5 образах. By the Supreme Personality of Godhead coming as 5, he's demonstrating the varieties of spiritual flavors that can be relished. И таким образом, когда Верховный Господь является в 5 образах, Он демонстрирует разнообразие духовных вкусов, которые можно наслаждаться. We are speaking about tattva. Мы сейчас говорим о татве. There are 2 things, tattva and there is rasa. Есть 2 вида взгляда на вещи. Это татва и раса. There is the scientific knowledge of Godhead, and there are the flavors in loving relationships with Godhead. Существует наука постижения Господа и существуют различные вкусы взаимоотношений с Верховным Господом. Both rasa and tattva always go together. И раса, и татва неотделимы друг от друга, всегда сопутствуют друг It другу. is not that we sacrifice one for the other. Нам не нужно жертвовать одним ради другого. I remember once at the BBT, Srila Prabhupada complained about some of the paintings in his books. The paintings. Однажды Шрила Прабхупада, когда я работал в BBT, жаловался на качество иллюстраций к своим книгам. You might be surprised. И кто-то может удивиться этому. He said, who keeps filling my books simply with pictures of Krishna and the gopis? Кто же, Шрила Прабхупада говорит, кто же вообще все мои книги заполняют одними изображениями Кришны и Гопи? We want to see paintings showing how Krishna controls everything. Мы на самом деле хотим, чтобы в наших книгах также были иллюстрации, показывающие положение Кришны как Верховного Повелителя. In chapter 7 of the Adi Leela, first, Krishnadas Kaviraj Goswami establishes that Krishna is the supreme controller. Потому что в 7 главе Ади Лила читания Чаритамриты Кришнадас Кавирадж Госвами вначале доказывает очень убедительно, что Кришна является Верховным Повелителем. And then he introduces a paradox. И затем он представляет нам определенный парадокс. Just as Krishna does in Bhagavad Gita. Так же, как сам Господь Кришна в Бхагавад-гите делает Krishna это. says, Ajopi sana vyatma, although I'm unborn, although I have a body that never deteriorates. И сам Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите в этом стихе, хотя я не рожден, хотя мое тело духовно и трансцендентно. Bhutanam ishvaropi sana, although I'm the Lord of all living entities. И хотя я являюсь повелителем всех живых существ, Still, the paradox is, I come to this material world. и все же, и как раз в этом заключается парадокс, я лично являюсь материальный мир. How does Krishnadas Kaviraj Goswami explain the paradox? И как же Кришнадас Кавирадж Госвами разрешает это противоречие, кажущееся? Swayam Bhagavan Krishna Ekale Ishvara Advitiya Nandatmaja Rasika Shekha. First of all, Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and he has no equals. Вначале он подтверждает, да, Кришна является Верховным Повелителем, и нет никого равного ему.
He's the only controller. Он является самым высшим повелителем. He is the reservoir of all pleasure, the highest summit of rasa. Он является вместилищем всех видов наслаждений. Именно Он является вершиной расы. Yet what is the paradox? Но в чем же заключается парадокс? Nandatmaja, he comes as the son of Maharaj Nanda. Он при этом является как сын Махараджи Нанды. What more? Что еще нужно? Rasadi Valasi. Krishna is the supreme enjoyer of the rasa dance. Господь Кришна является верховным наслаждающимся танцем расы. Vrajalalana Nagar. He is the leader of the damsels of Vrindavan. И Он является предводителем всех пастушек, женщин в Раджи. All these things are the scientific truth. И все эти утверждения являются научными истинами. Yet, what is the paradox? Но в чем же заключается парадокс здесь? That same Krishna wants to taste himself, and he comes as his own devotee, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Парадокс заключается в том, что именно этот Господь, тот самый Господь Кришна, хочет наслаждаться тем же самым вкусом, когда Он является как Шри Чайтанья Махапрабху в образе своего собственного преданного. Krishna wants to taste love of himself and distribute love of himself. Господь Кришна хочет наслаждаться вкусом любви к самому себе и хочет щедро раздавать ее всем другим. Kaviraj Goswami cautions us that we might think that because Lord Chaitanya is a devotee, he has a body that's material, or even that he has a body materially tinged. И Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами предупреждает нас об опасности начать думать о том, что когда Господь Кришна является как Шри Чайтанья Махапрабху, Он принимает материальное тело, или же его тело имеет какую-то примесь материальной скверны. Many people in India today think that Sri Chaitanya Mahaprabhu was a great sadhu, a great reformer, and he had a material body. И многие люди в Индии до сих пор считают Шри Чайтанья Махапрабху великим саду, великим религиозным реформатором, который поэтому имел материальное тело. Kaviraj Goswami goes through great effort to explain to us that although Chaitanya Mahaprabhu is Bhakta Rupa, he's the form of a devotee. И Кришнадас Кавирадж Госвами прилагает огромные усилия в Чайтанье Чаритамрите, чтобы втолковать нам, что хотя Шри Чайтанья Махапрабху является Бхакта-рупой, то есть он пришел в образе преданного. And although Bhakta Bhava Maya, he's absorbed in the ecstasy of a devotee, still he has no material body. И хотя Бхакта Бхава Майя означает, что он пребывает в состоянии экстаза, присущего преданным, тем не менее у Господа Чайтаньи нет материального тела. Not only does he have no material body, but he comes with his associates, the Panchatattva, who are all on the same platform as him. Не только у него нет материального тела, но и его спутники, которые являются вместе с ним как Панчататтва, находятся на одном трансцендентном уровне, что и он. You know that Nityananda Prabhu is the Supreme Personality of Godhead. You know that Advaita Acharya Prabhu is the Supreme Personality of Godhead. Вы знаете, что и Нитянанда Прабху, и Адвайта Ачарья Прабху являются верховными личностями Бога. Yet they both present themselves as servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Однако и тот, и другой играют роли слуг Шри Чайтаньи Махапрабху. Just to teach all living entities that they are servants of the Supreme Personality of Чтобы Godhead. научить на собственном примере все другие живые существа, что и они, эти живые существа, являются слугами Шри Чайтаньи Махапрабху. The more that we can understand the Panchatattva, the easier our spiritual life will be. И чем больше мы будем понимать Панчататтву, тем легче будет нам даваться наша духовная жизнь. It takes some thought, some knowledge, and some practice. Необходимо размышлять на эти темы, необходимо овладевать знанием на эту тему, и необходимо претворять это знание на практике. By the presence of the Panchatattva, what happens? Когда приходит Панчататтва, что происходит? They themselves are demonstrating how to taste love of Krishna. Панчататтва на собственном примере показывает нам, как вкушать любовь к Господу In Кришне. their tasting of love of Krishna, their thirst always increases. Однако, по мере того, как они вкушают любовь к Кришне, их жажда к любви к Кришне увеличивается все больше и больше. By their tasting of love of Krishna, they're demonstrating to us what real Krishna consciousness is all about. И когда они наслаждаются любовью к Кришне, они показывают нам на собственном примере, что же такое сознание Кришны по-настоящему. There's no satiation. There's no question of feeling I've had my limit. In fact, your thirst is always increasing. Нет места в этом процессе, нет места пресыщению, нет места каким-то ограничениям, невозможно достичь предела в этом. На самом деле наша жажда к этому сознанию Кришны увеличивается все больше и больше.
That is point number one. The thirst always increases. Это первый момент, который нужно подчеркнуть, что жажда к сознанию Кришны увеличивается все больше и больше. Point number two that Чайтанья Чаритамрита makes is that by the Panchatattva's chanting and dancing, they make it easier for us all to be Krishna conscious. И второй момент, который нужно подчеркнуть, заключается в том, что панчататтвы, когда они наслаждаются любовью к Кришне сами, они показывают, то есть облегчают нам самим то же самое, наш этот процесс. This may be hard for you to understand. That how is it that simply by the Panchatattva's dancing, they make it easier for us to go back to Godhead? И нам кажется сложно понять, а как это? Панчататтва танцами просто облегчает наш собственный путь возвращения домой назад к Богу. But the Panchatattva are demonstrating that the chanting and dancing is not ordinary, it's from the spiritual world. Но Панчататтва демонстрирует нам, что эти танцы, это пение не является обыкновенным, заурядным пением и танцами, они сошли из духовного мира. What else did the Panchatattva demonstrate by their presence? А что еще демонстрирует нам Панчататтва своим присутствием? They broke open the storehouse of love of Krishna, plundered all the contents, but the more they plundered, the more the supply increases. Они сломали все замки на сокровищнице любви к Богу. Они разграбили эту сокровищницу, но показали, что чем больше они грабили эту сокровищницу, раздавали ее содержимое, тем больше увеличилось содержимого в этой сокровищнице. If we can understand this transcendental science, then we can see how it is true that the flood of Krishna consciousness will cover the whole world. И чем больше мы понимаем, проникаемся пониманием этой духовной истины, этой духовной науки, тем больше мы понимаем, что утверждение, что потоп любви к Богу затопит весь мир, является абсолютной истиной. This flooding of the universe with love of Krishna is Krishna's pastime. Потому что наводнение всей Вселенной этим сознанием Кришны является игрой Господа Кришны. Although our presence in the mature world is not a pastime for us, nevertheless, by joining Lord Chaitanya's Sankirtan movement, we are participating in Krishna's pastime. Хотя наше присутствие в материальном мире, наша жизнь здесь игрой не назовешь, но тем не менее, когда мы можем принять участие в этой игре Господа Чайтаньи Махапрабху, распространения любви к Богу. Let us speak some about how Чайтанья Чаритамрита came about outside of the Bengali language. Давайте также поговорим немножко о том, каким образом Чайтанья Чаритамрита смогла распространиться по всему миру, покинув пределы Индии или пределов той территории Индии, которая говорит на Бенгале. As you've heard, this is the 400th year since the completion by Kaviraj Goswami of Чайтанья Чаритамрита. Как вы слышали, в этом году отмечается 400-летие со дня завершения работы на Чайтанья Чаритамриты и Кришнадаса Кавираджа Госвами. This is also the 40th anniversary of the completion of the first BBT edition of Чайтанья Чаритамрита. Также в этом году мы отмечаем 40-летие завершения первого издания Чайтанья Чаритамриты BBT. I remember that very well and can share some insights with you of the historic effort to complete Чайтанья Чаритамрита in English. Я помню очень хорошо эту историю с тем, как первое издание Чайтанья Чаритамриты на английском языке появилось из стен BBT, и могу поделиться с вами этой историей. A miracle enacted by Srila Prabhupada. На самом деле это было настоящее чудо, которое сотворил Шрила Прабхупада. And then, of course, this year you have the completion of Чайтанья Чаритамрита in the Russian language. И также в этом году празднуется завершение издания Чайтанья Чаритамриты на русском языке. Congratulations. Поздравления. Let us discuss something of the unlimited value of Чайтанья Чаритамрита. Так давайте же скажем несколько слов об этой бесконечной ценности Чайтанья Чаритамрита. Srila Prabhupada explained that Bhagavad Gita is the preliminary study of the science of Krishna. Bhagavatam is the graduate study. Шрила Прабхупада объясняет, что Бхагавад-гита является как бы предварительным, вводным изучением науки сознания Кришны, а Шримад Бхагаватам предназначен для более глубокого изучения, более And детального. Чайтанья Чаритамрита is postgraduate study, beyond PhD. А Чайтанья Чаритамриту называют уже аспирантурой духовной жизни. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that Srimad Bhagavatam is also Čайтанья Charitamrita. That Srimad Bhagavatam
Шримад Reverse. Бхагават, Chaitanya Charitamrita is also Srimad Bhagavatam. Читание Чаритамриты также является Шримад Бхагаватом. And he said that if you don't read Chaitanya Charitamrita, you will not understand Srimad Bhagavatam. И Шрила Прабхупада сказал, что если вы не читаете Читание Чаритамриты, то вы не сможете понять Шримад Бхагаватам. We are approaching Bhagavatam through Sri Chaitanya Mahaprabhu. Потому что мы подходим к постижению Бхагаватам через Шри Чайтанью Махапрабху. On his order, we are reading and discussing it. Мы читаем Читание Чаритамриту, Шримад Бхагават, вернее, по указанию Шри Чайтаньи Махапрабху. Lord Chaitanya instructed that before you are liberated, read Srimad Bhagavatam. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что прежде чем мы получаем освобождение, мы читаем Шримад Бхагаватам. And after you are liberated, go on reading Srimad Bhagavatam. И после того, как мы обретаем освобождение, мы продолжаем читать тот же самый Шримад Бхагаватам. This is why in the introduction to Bhagavatam, Prabhupada has a biography of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Именно поэтому Шрила Прабхупада предварил перевод Шримад Бхагаватам подробной биографии Шри Чайтаньи Махапрабху. Bhagavatam has to be presented and heard in an authorized way. Потому что Шримад Бхагаватам нужно подробно, очень авторитетно излагать, и нужно также слышать его из авторитетного источника. That authorization comes from Sri Chaitanya Mahaprabhu. Эта авторитетность или уполномоченность на чтение или слушание Шримад Бхагаватам приходит от Шри Чайтаньи Махапрабху. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur made that statement that if you don't understand Sri Chaitanya Charitamrita, how can you understand Bhagavatam? Поэтому Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал, что если вы не понимаете Шри Чайтанья Чаритамриту, то как вы можете понять Шримад Бхагаватам? Srila Prabhupada told us that when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wanted to relax, what did he do? Шрила Прабхупада рассказывал нам, что когда Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур хотел отдохнуть, то чем он занимался? What do we do maybe when we want to relax? Что мы делаем, когда хотим немножко расслабиться? You go to sleep or you go to the beach. Мы ложимся поспать или отправляемся на пляж. Hopefully you don't turn on the television. Надеюсь, никто из вас не включает телевизор. What does Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur do for relaxation? Но что делал Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, чтобы расслабиться? He would listen to Sri Chaitanya Charitamrita. Он слушал Шри Чайтанью Чаритамриту. In that way, he's demonstrating how Vaishnavas so-called unwind, how they become relaxed after absorbed in spreading Lord Chaitanya's movement. Именно таким образом он на собственном примере показал, чем заполняет свой досуг вайшнавы, когда они отдыхают от огромных тяжелых усилий по распространению миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Let us consider all the austerities and impossible material situations that Kaviraj Goswami went through in order to present Sri Chaitanya Charitamrita. Только вообразите себе, через какие трудности должен был пройти Кришнадас Кавирадж Госвами, чтобы составить Шри Чайтанью Чаритамриту, и на какие аскезы он пошел. He describes in the book how he's trembling. He basically is going blind. He doesn't even know whether he'll live to finish Chaitanya Charitamrita. Он сам об этом говорит на страницах Шри Чайтаньи Чаритамриты. Он говорит, что мое тело трясется, руки трясутся, и я практически ничего не вижу, не знаю вообще, доживу ли я до того момента, когда смогу закончить эту работу. By the author's own account, he produced this book on the edge of death. И согласно утверждению своего самого автора этой книги, он фактически написал ее, находясь на грани смерти. That's why in various parts of Sri Chaitanya Charitamrita, you'll see synopses of Lord Chaitanya's pastimes because the author didn't know if he'd be able to finish the whole account. Именно поэтому снова и снова на страницах Шри Чайтаньи Чаритамриты мы встречаем краткое изложение различных игр Господа Чайтаньи Махапрабху, потому что автор торопился рассказать нам о них, потому что не знал, доживет ли он до конца своего повествования. Just like Prabhupada gave us Krishna, the Supreme Personality of Godhead, a summary study of Krishna Lila in the 10th canto. Так же, как Шрила Прабхупада оставил нам эту книгу, которая называется «Источник вечного наслаждения» или «Книга о Кришне», он изложил в этой книге все содержание 10-й песни Шримад Бхагавата. In case he didn't finish the whole 10th canto. На тот случай, если ему не удастся закончить всю 10-ю песню. Keeping in mind all the impossible material conditions that Kaviraj Goswami went through.
Если мы будем помнить о тех невероятных трудностях, материальных трудностях, через которые пришлось пройти Кришнадаса Кавираджа Госвами в работе над этой книгой, let us see the materially impossible situations that Srila Prabhupada went through to bring bhakti all over the world. можем также представить, через какие трудности, совершенно невероятные трудности прошел Шрила Прабхупада, чтобы принести сознание Кришны на западный мир, распространить его повсюду. We are in that historic month right now, 50 years from when Srila Prabhupada was on the Jaladuta crossing the oceans toward New York. Сейчас мы отмечаем этот исторический месяц. Ровно 50 лет назад в этот месяц Шрила Прабхупада пересекает воды двух океанов, находясь на борту корабля Джаладута из Калькутты в Нью-Йорк. Before reaching the Atlantic Ocean, as you know, Srila Prabhupada had 2 severe heart attacks. Как вы знаете, еще не войдя в воды Атлантического океана, Шрила Прабхупада пережил 2 очень тяжелых сердечных приступа. He said if he had had another heart attack, that would have been it. He would have been finished. Он сказал нам, что если бы случился еще 3-й сердечный приступ, то Шрила Прабхупада его уже бы не пережил. As he approached the Atlantic Ocean, though, he said that Krishna took over the ship personally. Но затем Шрила Прабхупада сказал, что когда корабль вошел в воды Атлантического океана, с этого момента Господь Кришна взял на себя управление этим кораблем. Let us think deeply about what this means, because often casually we say, oh, Krishna did this for me, Krishna did that to me. Давайте подумаем о том, что же это значит на самом деле, потому что иногда мы так бросаем вскользь. Ну, Кришна сделал то, Кришна сделал все для меня. But when Srila Prabhupada says Krishna took over the sailing of the ship, due to his pure relationship with Krishna, he's explaining a transcendental direct fact. Но когда Шрила Прабхупада говорит, что Кришна лично взял на себя управление этим кораблем и его плаванием, то Шрила Прабхупада, находясь в этих любовных взаимоотношениях с Господом Кришной, чистых и трансцендентных, говорит им также о трансцендентном факте. In his diary, he refers to Krishna as his friend, his philosopher, his companion. И в своем дневнике Шрила Прабхупада говорит о Господе Кришне как о своем друге, как о своем спутнике и философе. Twice he says Krishna has taken over the sailing of the ship. И он 2 раза повторил, что Кришна лично взял на себя управление кораблем. The ship's captain was astonished. I've never seen the Atlantic Ocean so smooth and peaceful. И капитан корабля диву давался. Он никогда не видел в своей жизни за все время путешествия по Атлантическому океану, чтобы океан был таким безмятежным и спокойным. And the ship captain had crossed the Atlantic many times. И капитан уже много раз пересекал Атлантику до этого. Srila Prabhupada commented that if the Atlantic Ocean had shown its normal behavior, that would have been the end for him. И Шрила Прабхупада сам признавался, что если бы Атлантический океан явил бы свое нормальное, обыденное лицо, тогда Шрила Прабхупада не доплыл бы до другого берега. So on the one hand, we see extraordinarily difficult material circumstances. On the other hand, we see Krishna personally taking control of his devotees' situation. С одной стороны, мы видим, с какими чрезвычайными, экстраординарными трудностями пришлось столкнуться Шриле Прабхупаде. С другой стороны, мы видим, как Кришна лично берет бразды правления в свои руки в жизни такого преданного. Amidst the extreme difficulties as Srila Prabhupada crossed over to reach the Atlantic Ocean, what did he say was his only source of comfort? Но когда Шрила Прабхупада пересекал океан, и он сталкивался с этими трудностями, с этими невероятными трудностями, то в чем он черпал силы и успокоение? Keep this in mind for your own difficulties that all of us must encounter in our journey through material existence. И мы должны помнить об этом источнике силы вдохновения для Шрилы Прабхупады в нашем собственном путешествии через треволнение материального мира. He says his only refuge was Sri Chaitanya Charitamriта. Он сказал, что его единственной отрадой была Чайтанья Чаритамрита. Let us hear from his diary. Давайте прочитаем, что он сам написал об этом в своем дневнике. This is September 9th, Это 1965. 9 сентября 1965 года. Till 4 o'clock afternoon, we have crossed over the Atlantic Ocean for 24 hours. К 4 часам дня мы уже пересекли Атлантический океан за 24 часа. The whole day was clear and almost smooth
I'm taking my food regularly and got some strength to struggle. Вернее, мы уже плывем 24 часа по Атлантическому океану, и весь день был безмятежным и практически спокойным. There is slight lurching of the ship, and I am feeling slight headache also. Корабль немного покачивает, и я также чувствую небольшую головную боль. But I am struggling, and the nectarine of life is Sri Chaitanya Charitamriта, the source of all my vitality. Но я продолжаю борьбу, и Шри Чайтанья Чаритамрита является этим нектаром, который для меня становится источником жизненных сил. Please remember that phrase, the source of all my vitality. Пожалуйста, запомните это выражение Шрилы Прабхупады, источник всех моих жизненных сил. And the next day, on Friday, September 10th, Следующий день, 10 сентября, пятница. today the ship is plying very smoothly. I feel today better. Сегодня корабль движется очень спокойно, безмятежно, и я чувствую себя гораздо лучше. But I am feeling separation from Sri Vrindavan and my lords, Sri Govinda, Gopinath, Radha Damodar. Но я испытываю разлуку от Шри Вриндавана и от Господа Шри Говинды, Господа Гопинатха и Господа Рады Дамодара. The only solace is Sri Chaitanya Charitamrita, И для меня единственным утешением является Шри Чайтанья Чаритамрита, in which I am tasting the nectarine of Lord Chaitanya's Leela. на странице которой я вкушаю нектар Шри Чайтанья Лилы. I have left Bharat Bhumi just to execute the order of Sri Bhaktisiddhanta Saraswati in pursuance of Lord Chaitanya's order. Я покинул Бхаратабхуми просто для того, чтобы выполнить наказ Шри Бхактисиддханты Сарасвати, движимого указанием Шри Чайтаньи Махапрабху. I have no qualification, but I have taken up the risk just to carry out the order of His divine grace. Я не достоин выполнить этот наказ, у меня нет никаких качеств для этого, но тем не менее я пошел на это рискованное путешествие для того, чтобы выполнить указания Его божественной милости. I depend fully on their mercy so far away from Vrindavan. Я полностью завишу от их милости, находясь вдали от Вриндаваны. This is very personal. This is very intimate. This is essential information for our spiritual advancement. Это очень сокровенные, очень личностные строки. Они являются для нас в нашем собственном духовном пути или путешествии очень важной информацией. Srila Prabhupada commented that what encapsulates our whole movement, the essence of our whole movement, is reading his books and distributing them. Что Шрила Прабхупада называл сутью всего нашего движения, то есть выражением всей основы нашего движения, это читать эти книги, распространять их. If at this festival we can make a commitment to deepen our personal connection with Srila Prabhupada's books, how stronger we'll all become. И если мы на этом фестивале сможем сделать нашу собственную связь с книгами Шрилы Прабхупады еще более прочной, и посвятить себя этим книгам еще более глубоко, то представьте себе, насколько мы окрепнем как движение. We've heard of the materially impossible situations that Kaviraj Goswami went through to finish Chaitanya Charitamrita. Мы уже только что слышали о тех невыразимо трудных ситуациях и проблемах, с которыми сталкивался Шри Кришнадас Кавирадж Госвами в своих попытках закончить Чайтанья Чаритамриту. We've heard of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's relaxing with Sri Chaitanya Charitamrita. И мы также слышали о том, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур сам отдыхал, читая Шри Чайтанья Чаритамриту. And we've heard how Chaitanya Charitamrita was Srila Prabhupada's only solace and source of vitality as he went through excruciating situations to reach New York. И мы также только что услышали о том, что для самого Шрилы Прабхупады в этих невообразимых трудностях на пути в Нью-Йорк Чайтанья Чаритамрита была источником всех его жизненных сил и единственным утешением в жизни. But how did Sri Chaitanya Charitamrita appear in the Western world? Но как же Шри Чайтанья Чаритамрита появилась на земле Запада? And now cover the whole world. И теперь распространилась, заполнив собой весь мир. Please note that Srila Prabhupada finished the whole rendition of Sri Chaitanya Charitamrita in 1973 and 1974. Мы на самом деле знаем о том, что Шрила Прабхупада закончил работу над Шри Чайтаньей Чаритамритой, над ее переводом на английский язык в 1973-1974 годах. But
the devotees were lagging far behind in producing the books, even though the books had already been translated. Но хотя книги уже были переведены, преданные, отвечавшие за издание этих книг, безнадежно отставали от Шрилы Прабхупады. The situation began to reach its peak in April of 1975. И их отставание достигло апогея в апреле 1975 года. What was that great event for ISKCON that happened in April of 1975? А что же случилось? Какое знаменательное событие для всего ИСККОН случилось в апреле 1975 года? The opening of the Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. Во Вриндаване открылся Кришна Баларам Мандир. After such a glorious event, though, what was Srila Prabhupada's comment? И когда Шрила Прабхупада присутствовал на этом замечательном, знаменательном событии, что он сказал? This is a great day, and we have spent so much money to open this temple. Вот замечательный день. Мы потратили так много денег, чтобы открыть этот прекрасный храм. Yet, book production is more important. Однако, выпуск книг гораздо более важен. That was a hint of the storm to come. На самом деле, это был намек на ту бурю, которая ожидала нас. So the rest of April and throughout May, Prabhupada started to drop statements that, why is there such a delay in producing Chaitanya Charitamrita? Where are the books? И к в конце апреля и на протяжении всего мая этого года, 1975 года, Шрила Прабхупада снова и снова говорил о том, делал такие утверждения, но почему вы мешкаете, почему вы отстаете, где все эти книги, которые уже были переведены, почему не выпускаются? This is a traditional parampara way that spiritual masters start letting their disciples know that something is not right. И именно таким образом, в соответствии с традицией нашей парампры, духовный учитель показывает и дает понять своим ученикам, что что-то с ними не в порядке. It may happen to you also. Кто-то, может быть, испытывал то же самое на собственном опыте из That вас. first you start hearing from others. Вначале вы от кого-то слышите что-то. Then the situation came to a head when Srila Prabhupada came to Los Angeles. А затем, когда Шрила Прабхупада вернулся в Лос-Анджелес, ситуация назрела окончательно. Before that, there were simply hints being given here and there. Вначале, до этого, вернее, Шрила Прабхупада просто намекал нам о том, что что-то с нами не так. But in Los Angeles, the bomb dropped. Но в Лос-Анджелесе он, в конце концов, можно сказать, Srila Prabhupada взорвался. was walking with his disciples on the beach. Шрила Прабхупада однажды гулял со своим учеником по пляжу. And his disciples were feeling quite confident that they had come up with a plan how to increase the book production of Chaitanya Charitamrita fourfold. И ученики чувствовали себя довольно уверенно, так сказать, гуляя со Шрилой Прабхупадой, они думали, ну вот у нас есть план, мы этот план разработали, план, как ускорить работу над Чайтаньей Чаритамритой в 4 раза. Previously, they had been producing one volume every 4 months. Потому что раньше они выпускали один том Чайтаньи Чаритамриты за 4 месяца. But they heard that Prabhupada was displeased, so they came up with an ambitious, extraordinary plan to increase the pace 4 times. И они слышали о том, что Шрила Прабхупада не очень доволен такой медленной работой, и поэтому они составили очень амбициозный, очень хороший план, как им казалось, чтобы ускорить работу над Чайтаньей Чаритамритой в 4 раза. They would give Prabhupada a volume every month. И предлагать Шриле Прабхупаде каждый том Чайтаньи Чаритамриты раз в месяц. How's that for Guru Seva? Ну вот смотрите, какая Гуру Сева. Fourfold increase, not doubling it, but 4 times. Не в 2 раза там, как некоторые, а в 4. Prabhupada ki jai. What was Prabhupada's response? И что на это сказал Шрила Прабхупада? He was walking along on the beach. Он гулял по пляжу. And he again, but this time more directly, mentioned, what is the problem with my books? И уже более настоятельно спросил напористо учеников, а в чем проблемы? Why is there such a delay? Почему такие задержки с печатью книг? And then he said, I think that all 17 volumes can be done in 2 months.
И Прабхупада сказал, я думаю, что все 17 томов читания Чаритамриты можно напечатать за 2 месяца. The devotees knew that they didn't hear that. The devotees knew that they didn't hear that. Они... They knew they didn't hear. They knew that he didn't say that. Oh. And that their ears did not Им показалось, что они hear such a thing. Им показалось, что они ослышались, преданные, которые... Because they had a plan. У нас же план, Шрила Прабхупада. So immediately they stepped up to Prabhupada. И они немедленно подступили к Шриле Прабхупаде Your Divine Grace, we have a plan. и сказали, ваша божественная милость, у нас же план Not to есть. double it, but to quadruple the pace. Не в 2 раза, ваша божественная милость, а в 4 раза мы ускорим работу над книгами. They were very happy. Они были очень счастливы своим планом. And then they couldn't believe what they heard. Но они не могли поверить своим ушам, что они услышали в ответ. Prabhupada thought and calculated out loud. Шрила Прабхупада подумал о тем, что они сказали, так что-то подсчитывал в уме. So you have a plan now to produce 1 volume every month instead of 1 volume every 4 months. То есть у вас теперь план, как выпускать 1 том читания Чаритамриты в месяц, а не в 4 месяца, как раньше, да? But that means it'll take you 1 year to do 12 volumes. Это означает, что вам на 12 томов читания Чаритамриты потребуется 1 год. I'm sure that all 17 volumes can be done in 2 months. Но я уверен, что все 17 томов читания Чаритамриты можно напечатать за 2 месяца. The BBT trustee just sincerely, spontaneously blurted out, Prabhupada, that's impossible. И из груди попечителя BBT спонтанно и очень искренне вырвалось: Прабхупада, это же невозможно. I'm trying to think of an example that so you can appreciate how materially inconceivable Prabhupada's statement was. Я пытаюсь сейчас какой-то пример подобрать, чтобы показать вам, насколько с материальной точки зрения невозможным было утверждение Шрилы Прабхупады. Maybe it's like someone telling the festival managers of this great festival that in 1 month's time we want another festival exactly like this somewhere else in Russia. И, например, если кто-то подойдет и скажет менеджерам фестиваля, вот нам хотелось бы провести точно такой же фестиваль, такого же масштаба через месяц в другой части России. No advance notice, just in 1 month's time, another festival exactly like this one, the same size, somewhere else. Без каких-либо предупреждений заблаговременных, вот вам задание через месяц провести точно такого же масштаба фестиваль в другой части России. What would the festival manager say? И что сказал бы на это менеджер этого фестиваля? And what if it was your guru who told you this? Если сказал тебе гуру, What if it was your guru who told you this? и что, если бы вам ваш гуру сказал бы об этом и сказал бы, вот вы должны это сделать? What would you say? Что бы вы сказали? We couldn't tell Prabhupada, I think I'll find a Shiksha guru. Мы не могли ответить Шриле Прабхупаде. Знаете, Шрипад, можно я Шикша гуру посоветую? Srila Prabhupada was the everything for us. Diksha, Shiksha, everything. Шрила Прабхупада для нас был всем. И Дикша гуру, и Шикша гуру, и всем остальным. So this BBT trustee just blurted out, this is impossible. Поэтому попечитель BBT просто завопил, это же невозможно. Materially, he was right. И с материальной точки зрения он был прав. Totally impossible. It makes no material sense. Совершенно невозможно. С материальной точки зрения просто даже невозможно. Абсолютно. But there you have Jagat Guru right in front of you telling you that impossible is a word in the fool's dictionary. Но вот вам наш Дикша гуру говорит, прям вам в глаза, что невозможно это слово из словаря дураков. So many devotees know that statement, but let's consider the impact on the life of a disciple. Да, многие преданные слышали это высказывание, но давайте подумаем, каким образом это высказывание отражается на жизни ученика. Srila Prabhupada is looking straight at you, presenting something that violates every kind of material common sense. Ученика, в чьи глаза Шрила Прабхупада смотрит прямо и говорит ему то, что выходит за рамки, нарушая все мыслимые и немыслимые законы материального мира. And he's talking to a devotee who was a managemental whiz, very expert at material arrangements. И он при этом говорит с преданным, который имеет огромный опыт в менеджменте и управлении. Он является по-настоящему профи. What would you have done in that situation? И что бы вы на его месте сделали? The devotee realized there's no escape from this. Преданный понял, отступать некуда.
Instead of trying to modify the order of the guru, he knew that he had to modify his life. Вместо того, чтобы пытаться как-то переначивать, переделывать указания его гуру, он понял, что ему нужно переделать собственную жизнь. So once the BBT staff took seriously what Prabhupada said, regardless of their material intelligence, they felt an extraordinary energy descend. И когда весь персонал BBT, собравшись, принял очень серьезно слова Шрилы Прабхупады, вопреки всем материальным соображениям, они почувствовали прилив огромной энергии, трансцендентной энергии. Once they accepted Prabhupada's order, their spiritual intelligence started to come up with ways how to make the impossible possible. И как только они приняли указания Шрилы Прабхупады, они стали чувствовать в себе пробуждение духовного разума, который стал объяснять им, как эти невозможные вещи можно на самом деле выполнить. And from that point, one of the most unforgettable experiences in ISKCON unfolded. И именно с этого момента началась история, одна из самых незабываемых историй в ИСККОН. The devotees felt the energy of the spiritual world descend, and they violated all material conceptions of what is possible. Они почувствовали, что снизошла на них энергия из духовного мира, и она помогла им преодолеть и сломать все материальные ограничения и представления о том, что возможно. And indeed, they fulfilled Prabhupada's impossible demand that made no material sense. И именно таким образом они смогли осуществить это требование Шрилы Прабхупады, которое не имело никакого смысла с материальной точки зрения. Srila Prabhupada wanted all the books finished by his 80th birthday Vyasa Puja celebration. Шрила Прабхупада хотел, чтобы все книги, вся читание Чаритамриты была опубликована к 80-летию его Вьясапуджи. That celebration was held at the Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. И это празднование как раз и должно было состояться в Кришна Баларам Мандире во Вриндаване. So the last volume of Чайтанья Чаритамрита came off the press 2 days before Prabhupada's Vyasa Puja. И последний том Чайтанья Чаритамриты вышел из BBT, был напечатан за 2 дня до празднования Вьясапуджи Шрилы Прабхупады. So the devotees flew with the book from the printer in the USA all the way to Delhi and took the taxi to Vrindavan to personally present the last book to Prabhupada. И как только эта книга была напечатана за 2 дня до празднования 80-летия Вьясапуджи Шрилы Прабхупады, то преданный специально полетел из Нью-Йорка в Дели на самолете, потом взял такси и примчался на такси во Вриндаван, чтобы лично вручить Шриле Прабхупаде эту книгу. What a glorious moment, yes? Представляете, какое удивительное это славное событие. The devotee arrived with the book right as Prabhupada was walking off his Vyasa, getting up from his Vyasasana and walking back to his quarters at the Krishna Balaram Mandir. Этот преданный сумел прибыть во Вриндаван как раз в тот самый момент, когда Шрила Прабхупада встал со своей Вьясасаны и отправлялся уже в свою комнату в Кришна Баларам Мандире. So the devotee joyfully followed Prabhupada as Prabhupada entered his room, and the devotee paid his dandavats and presented Prabhupada the book in the most triumphant moment. И этот преданный радостно побежал вслед за Шрилой Прабхупадой. Прабхупада направлялся в свою комнату, он забежал в комнату следом за Шрилой Прабхупадой, упал в дандават перед Шрилой Прабхупадой и протянул ему ликующий эту книгу с очень таким триумфальным победным видом на лице. The devotee expected like there would be spiritual fireworks exploding in the sky for this historic occasion. И сам преданный вспоминал, что ожидал, что в этот момент какой-то духовный фейерверк взорвется над ним за то, что он смог вручить таким замечательным образом Шриле Прабхупаде эту книгу и тем самым осуществить это историческое. What was Prabhupada's reaction? Сказание, что сказал Прабхупада на это? He took the book in his hand, Он взял книгу в руки, looked at the devotee. посмотрел на преданного. You have promised before the Vyasa Puja ceremony, now it is after. И сказал преданному: вы же мне обещали закончить читание Чаритамриты к Вьясапуджи, она уже закончилась, Вьясапуджи. That was it. Вот и все, что произошло. Prabhupada's the master of teaching detachment. Шрила Прабхупада виртуозным образом учил нас отречению. Teaching his disciples that you are not the doer, you have no qualifications. Он учил нас и своих учеников тому, что на самом деле у нас нет никаких качеств, и мы ничего сами не можем сделать. But that night, Prabhupada wrote an historic letter. Однако этим вечером Шрила Прабхупада написал историческое письмо. He wrote
the BBT staff that because of that endeavor, they would all go back to Godhead. И он написал всем сотрудникам BBT, что поскольку вы посвятили себя этому делу, из-за ваших усилий вы все вернетесь обратно в духовный мир. So this is the history. Вот такова история. This is the history of how Sri Chaitanya Charitamrita manifested in editions all over the world. Вот такова история появления Шри Чайтаньи Чаритамриты во всех ее различных переводах в западном мире. Sri Chaitanya Charitamrita ki! Go Premanandi! Thank you very much. Hare Krishna. Большое спасибо.